Good morning, sir. Good morning, everybody. We'll start the class today. Once again, welcome back to Max class. So as I told you, today I'm going to start a new topic, right? So in the last class, so far we have discussed about the whole calculus. The three categories we have discussed is called differential calculus, integral calculus, and the differential equations. One of the major topics we have discussed in 12th standard. Today also, one of the most weightage topic we are going to discuss, that is called conic sections. In your 12th standard syllabus, the unit is called as, the chapter is called as two-dimensional analytical geometry. But I am going to prescribe the title as conic section because we are going to discuss only the conic section, because in the before previous classes in 11th standard or 10th standard, you people are discussed about the straight lines, a pair of straight lines. Okay, that is called coordinate geometry. So நிறைய பார்த்திருப்பீங்க lines பத்தி. And also you have discussed about the three-dimensional geometry, planes பத்தி பார்த்திருப்பீங்க. Today we are going to discuss about the conic sections. Are you all ready for that? Please reply me. Okay, say good morning or hi, hello sir, anything. I want to hear your voice, then I'll proceed. Okay, come on. Good morning, sir. Good morning, ma. Good morning. Okay, we'll start. Okay, anyway, straight away we'll just because this is one of the very, very important section, an exam point of view for board examination. This conic section is very important. Definitely there is a 1 5-mark question is there, 100%. அதுல எந்த டவுட் இல்லை, ரெண்டு கூட கேட்கலாம், வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ்லயும் இந்த கானிக் செக்ஷன்லயும் there are possibilities of asking 2 questions in 5 marks. Okay, let us start. What is a conic? Okay, so we have to discuss what is a conic. Conicனா என்ன பாருங்க. ஒரு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்ல இருந்து, சப்போஸ் ஐ எம் டேக்கிங் a rectangular sheet, ஒரு பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் இல்லையா, ஐ எம் ஜஸ்ட் இப்ப பாருங்க ஒரு கார்னர்ல நான் இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட், ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் தட். இப்ப நான் வச்சிருக்கேன், இந்த தம்ப் வச்சிருக்கேன், திஸ் இஸ் கால்ட் அ ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட். ஃப்ரம் த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் ஐ எம் டேக்கிங் அனதர் பாயிண்ட், ஐ எம் ஜஸ்ட் ரொட்டேட்டிங் இல்லையா. அப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஐ எம் கெட்டிங் அ கோன். சரியா? see, this is a cone. அப்போ from a fixed point I am rotating in such a way that form a shape. That shape is called cone. This is called irregular cone. If I take a square shaped paper, then if I rotate, I'll get the regular cone. அதே போலதான் இங்க, this line is called L. That L is called a fixed line, and M is called a variable line. Now this is called the intersection point. That intersection point is called vertex. From that vertex, I rotate the variable line M to any direction with angle alpha. Then we form a conic. About conic abdina, what is the meaning of conic? Abdin sona, there is a called a fixed plane, fixed point, and that is called a fixed line. From that fixed point and fixed line, if I rotate through any plane, we form a conic with an angle alpha. With an angle alpha, this is called as a conic. Now we are going to discuss about the conic section detailedly. First of all, the conic section munadi, the basic conic one irukku, that is called circle. If the circle எப்படி form பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, that is called equidistance. இப்போ இந்த angle இருக்கு இல்லையா, இது 90 டிகிரில இருக்கணும். அப்போ நான் என்ன பண்றேன், இது ரொட்டேட் பண்ணும்போது this is on equidistance, இப்படி வரும். This is called a circle. அப்போ இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா, it rotate like this angle. அப்போ இந்த ஆல்பா உடைய ஆங்கிள் என்ன இருக்கும்னா 90 டிகிரியா இருந்தா then உடனே என்ன சொல்லலாம், அது பேர் தான் சர்க்கிள். That is called circle. அப்ப சர்க்கிள்னா the vertex, I can take this as V. இந்த V என்ற வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து எல்லா ரொட்டேஷன் பண்ற இல்லையா பிளேன், இது இப்படி இப்படி ஒரு வீல் மாதிரி போட்டுங்க, எல்லாமே the same distance. This is called equidistance. இந்த வெர்டெக்ஸ்க்கு பேர் சென்டர்.
If there is an equidistance from the center to that part, to the outer ring, is called a circle. A circle is nothing but the angle which makes a fixed line and a variable line is always 90 degree, which means that the alpha is 90 degree. Then we can say that is a circle. And the circle about the பார்க்க போறோம். இப்போ இது வந்து நான் ஜெனரலா சொல்லிட்டேன் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் கானிக், the basic, the fundamental conic is circle. In the circle base பண்ணி we can form a different types of conics. Okay, so the different types of conics means if I take an angle alpha here, I can take an angle beta. If both the angle are equal, then it is said to be a parabola. அதே போல less than beta, alpha is less than beta, then we can make a conic is called ellipse. Alpha is greater than beta, then we make an angle, it is called as hyperbola. The parabola, hyperbola, ellipse, இதெல்லாம் தான் the general conics. அதுதான் முக்கியமான conics. The basic conic is fundamental conic is called circle. The நான்கு விஷயத்தை பத்தி தான் படிக்க போறோம். Circle, parabola, hyperbola and ellipse. These are the four conics we are going to discuss. First of all, I am going to discuss this circle. Today, we are going to discuss detailedly about the circle. சரிங்களா? ஆல்ரெடி நீங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட்லயோ 11th ஸ்டாண்டர்ட் சர்க்கிளை பத்தி படிச்சிருக்கலாம். பட் நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் இல்லையா? That is called detailed explanation, detailed about the circle. Now, this parabola, ellipse, hyperbola, where it is useful, where we can apply. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? நல்லா கவனிச்சிங்க. Are you all listening? Please. No one then Yes, please reply me. Right. So where it is applicable, we want to find out the applications of this analytical geometry, this conic section. Particularly this parabola, ellipse, hyperbola is useful in various fields. For example, இல்லையா, பாய்ஸ் இருப்பீங்க, நிறைய பேர் இருக்கீங்க, பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் எல்லாருக்குமே you have the experience of riding a bike or car, driving a car. இந்த கார் ஓட்டும் பொழுது நீங்க பார்த்திருக்கும் பொழுது காருக்கு முன்னாடி ஹெட்லைட் இருக்கும், பைக்கு முன்னாடி ஹெட்லைட் இருக்கும். இந்த ஹெட்லைட் உடைய ஃபோக்கஸ் அதான் சொல்லுவாங்க, the light where we can place, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் பிரைட்னஸ் இருக்கும். கரெக்டா இந்த லைட் எடுத்துட்டு போய் ஃபோக்கஸ்ல வைக்கணும். அப்போ ஹெட்லைட் பொசிஷனை வைக்கிறது இந்த பாராபோலிக் உடைய மெத்தட். இந்த பாராபோலிக் உடைய ஐடியாஸ் அப்ளை பண்ணும்போது தான் we can properly we can insert the headlight where we have to place the headlight. அப்போ ஹெட்லைட் செட் பண்றதுக்கு பேசிக்கா நம்மளுக்கு இந்த பாராபோலாவுடைய பிரின்சிபல் தேவை. நிறைய இடங்கள் பார்த்துருப்பேன், பிரிட்ஜஸ் இல்லையா, வால்ஸ், வீட்டுல கட்டும் போறோம் வால்ஸ் என்ட்ரன்ஸ்ல வச்சிருப்பீங்க, ஆர்ச், இதெல்லாமே பார்க்கும் போது எலிப்டிக்கல் ஆர்டர்ல இருக்கும். பிளானட்டரி மோஷன், we all know Milky Way, the planetary motion rotates in the elliptical orbit. அப்போ எலிப்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம். Telescope, we are using this principle of hyperbola, parabola and ellipse. And in dishes, நிறைய பேர் பார்த்துருப்பேன் வீட்டுல நீங்க DTH, direct to home, you can find an antenna, dish antenna. Dish antennaல அந்த ஃபோக்கஸ் தான் வந்து சேட்டலைட்ல இருந்து ரிசீவ் பண்ணும் சிக்னலை. That should be placed in a parabolic path. இதெல்லாம் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. நல்லா கவனிச்சிங்க. The parabola, ellipse, hyperbola and also circle are very very useful in various fields. அது practical problems தான் நிறையவே இருக்கு இந்த மூணு செக்ஷன்லயும், hyperbola, parabola, ellipseல. இப்போ now you come into the mathematical way. How can I express this in a mathematical expression? Suppose a second degree equation is given. Suppose a second degree equation is given that ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 will represent, this is called a second degree equation. Always remember that any second degree equation எப்படி இருக்கும்னா இப்படிதான் இருக்கணும். This is the form. In the second degree equation
ஒரு conic இருக்கணும். If it should be a conic, நான் சொன்ன conic is what? From a fixed point to the fixed line. இல்லையா? The ரெண்டுத்தினுடைய rotation தான். Any point that is called from a fixed line to the fixed point is called rotating towards this called is a conic section. அதுக்கு பேர் தான் conic ன்னு பேரு. இல்லையா? அப்போ இந்த conic-ஆ இருக்கணும். This is a second degree equation. ax square plus 2xy. It should be, will represent a conic. Will represent a conic. Then what is the condition? அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, your del is equals to abc plus 2fgh minus ah square, sorry, minus af square minus bg square ch square is not equals to 0. பாருங்க, ரொம்ப இப்ப நான் இவ்வளவு நேரம் வந்து உங்களுக்கு ஜெனரலா சொல்லிட்டேன், டீச் பண்ணிட்டேன். இப்ப now we are going to discuss in details in mathematical way. Suppose a second degree equation is given, then the condition for the line, the pair of straight line, second degree equation is set to conic, means in such a way the condition we can take this as del abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square is not equal to 0. Then we can say this given second degree equation is a conic. Now we'll discuss about the following things. The circle na eppadi irukano, condition, parabola, ellipse and hyperbola. Okay, first one, the above equation will represent a pair of lines, pair of straight lines, if abc plus 2fgh minus ah square, that is called அப்படியே நீங்க எடுத்துக்கலாம் del ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம போட்டு வச்சிட்டோம், அந்த delன்றனால மறுபடியும் போட தேவையில்ல. If this value is equals to 0, அதாவது abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square equal to 0. அது not equal to 0-வா இருந்தாதான் அதுக்கு பேரு conic. பாருங்க, இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன டிப்ஸ். So today mostly we are discussing about only the concepts. Any student, anyone, if he knows the concept clearly, if he knows the concept thoroughly, then he can able to solve any type of problem. There is no doubt in that. So please see, abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square. The condition should be equal to 0. The second one, a parabola. Only if h squared equals to ab and del is not equal to 0. Conic, இதெல்லாம் conic இல்லையா, அதனால del கண்டிப்பா 0 இருக்கக்கூடாது. See the condition. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போற parabola வரும்போது உங்களுக்கு எப்படி parabola உருவாகுது, how to form the parabola, how we can construct the parabola in a geometrical way. Okay, now next one, third one is called an ellipse. Only if h square is less than ab or del not equal to 0. A hyperbola, only if h square is greater than ab, your del not equal to 0. Next, a rectangular hyperbola. Only if h square greater than ab and a plus b is equals to 0, del not equals to 0. The final one is very, very important. What we are discussing today, we are going to discuss this one, that is called a circle. If it is a circle, the given above second degree equation is a circle. If a is equals to b not equal to 0 and h is equals to 0. If this is the condition we satisfied in the above second degree equation, then it is called a circle. Please, this is a very, 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 very important
and fundamental, necessary, and sufficient condition for a conic. So there are 4 types of conic. I told you this according from in your textbook, in your syllabus, it is given that the conic section is circle, parabola, hyperbola, and ellipse, and also rectangular hyperbola. These are some of the conics what we are going to discuss in your +2 level. Okay, 12th standard level. Please take down. யாரும் இதை ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட்ஸ். ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி, ஒரு டேபிள் மாதிரி நீங்க வச்சுக்கலாம். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். Okay, finished. The next one, we'll go for the next one. Next, circle. Directly we'll just enter into the circle. What is a circle? Yeah, ரொம்ப முக்கியம் அது. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், from a fixed point to the variable line. If it rotates at an angle alpha, that angle is 90 degree, then it is called a circle. அப்போ நான் circle எப்படி சொல்லணும்னா, the locus at set of all points which is equidistant from the vertex is called a circle. பாருங்க, so இப்போ இப்படிதான் இருக்கு. This is called a vertex. I can take this as center from a distance, equidistance. If we rotate in the angle, இப்போ பாருங்க, ஒரு இது காம்பஸ் இருக்கு. இந்த காம்பஸ்ல இந்த இடத்துல சென்டர் ஃபிக்ஸட் பாயிண்டா வச்சுட்டேன். ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து, if I draw a diagram, I'll get a circle. This is called a circle. அப்போ this is a equidistant. The locus is a equidistance from the center. This is called a circle. So how can I describe the circle in the general mathematically? அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so we can express the general equation of a circle. Already I told you, if there is a second degree equation எப்படி இருந்துச்சு? x square plus y square plus 2hxy இல்லையா, போட்டோம் இல்லையா? So 2hxy ax squared plus by square 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Circle என்ன condition சொன்ன? Please, can anyone? A is equals to b, not equals to 0, and h is equals to 0. This is a condition for a circle. If I take a is equals to 1, b is equals to 1, this equation becomes x square plus y square. This becomes 0. We have 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is the general equation of a circle. This is called the general equation of the circle. Okay, so this is called the general equation of the circle. Please remember that. This is called the general equation of the circle. அடுத்தது பாருங்க, this is a general equation of the circle. இந்த circle இப்போ கொடுத்திருக்காங்க. So if the circle is given like this, then immediately we can say இதுல இருந்து center எடுக்கலாம். Your center is minus g comma minus f, and the radius is equals to square root of g square plus f square minus c. So this is the mathematically. நல்லா நான் போச்சுக்க. ஜெனரல் இதெல்லாம் வந்து உனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காது. நான் சொல்றேன், உனக்கு புரிஞ்சுக்கணும். To understand, to improve your understanding ability, I have described the general things, but mathematically is very very useful on exam point of view. அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. அதனால பாருங்க, if general equation is like this, then the center is this one and radius is this one. Okay, now இப்போ இந்த சர்க்கிள்லயே நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. இப்போ இந்த x square plus y square plus 2gxy plus 2fy represents first a real circle. A real circle. இது வந்து கொடுத்திருக்கிற இந்த general equation வந்து, if it is a real circle, if
g square plus f square minus c is greater than 0. பாருங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ். சில சமயம் ஒன் வேர்ட்ல டைரக்டா கேட்பான். which of the following is a real circle, which of the following is a imaginary circle அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பான். அப்போ நீ have to find out this condition, g square plus f square minus c. Second one, a point circle if g square plus f square minus c equal to 0. Third one, an imaginary circle if g square plus f square minus c is less than 0. So always this is called the general equation. அதுல எந்த மாற்றம், this is called number equation 1 கூட எடுத்துங்க. This is called A ன்னு எடுத்துங்க. Standard of general universal one A. A is called the standard general equation of a circle. இத மறக்கவே கூடாது. இப்போ இத பாருங்க, நோட்னு போட்டுங்க. கேஸ் 1. இதுல வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் இருக்கு. இதுல c equal to 0 இருக்கு. யாரா ஐடியா சொல்ல முடியுமா என்னன்னு? இப்போ இங்க c கொடுக்கல. அப்போ ஒண்ணு என்ன தெரியுமா சொல்லலாம்? The circle passes through the origin. Always remember that. If there is no c, if there கொடுத்துருமா x square plus y square plus 2x plus 3y equal to 0, there is no c. If at all there is no c, immediately I can say the circle passes through the origin. The circle illa chinna chinna tips da passes through the origin. Very useful. சொல்லுங்க, if a c equal to 0 varudha enna condition? What is the condition? Please, girls, Dania சொல்லுங்கம்மா. Dania is there? What is the condition? Akshaya, Logeshwar, இருக்கீங்களா? Okay, do you follow this? Please reply me. Yes, sir. Right. The circle passes through the origin. F c equal to 0. If f is equals to 0, then we can say the center is on x-axis. The center is on x-axis. The third one, if g equal to 0, please பாருங்க, இந்த condition useful-ஆ இருக்கும் பாருங்க. c இல்ல, g இல்ல, f இல்ல. c0, g0, f0. If c is 0, the circle passes through the origin. If f is equals to 0, the center is on x-axis. If g is equals to 0, the center is on y-axis. Very basic. ரொம்ப சிம்பிளான யூஸ்ஃபுல்லான ரிசல்ட் தான். ஒருவேளை இது சின்னதா இருக்கும்னு நினைப்போம், பட் ஆனா சம்டைம்ஸ் இதுதான் நம்மள கால வாரி விட்டுரும். அடுத்தது பாருங்க, நெக்ஸ்ட் ஒன். சரியா? ஹிண்ட்னு போட்டு எழுதிங்க. hints or remarks. Okay, remarks. Some important results. Equation of the circle. First remark or hints, remarks ன்னு போட்டுங்க. The equation of the circle having a center h comma k and radius r. Listen here. Center h comma k and radius r is x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equals to r square. If the center is given as h comma k and we have taken the radius is r, then we can write the equation of the circle is x minus h the whole square plus y minus k the whole square equals to r square. Suppose the center is origin. Origin means 0, 0. Then the equation of circle is x square plus y squared is equals to r square.
Next, third one. If r is equals to 0, that is radius is equal to 0, then we can equation is x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to 0. We can call it is as a point circle. The name of the circle is called point circle. Next one. If x1 comma y1 and x2 comma y2 or the extremities, extreme means end points, the point which lies on the circle, okay, extremities of a diameter, suppose we have taken this as, so this is called A, this is called B, x1 comma y1, x2 comma y2, this is called extremities of the diameter. Then the equation of the circle is x minus x1, x minus x2 plus y minus y1, y minus y2 equal to 0. Next one, equation of a circle in special cases. Equation of circle in special cases. Equation of circle in special cases. So this is all very important. Please kindly note down. The first one. First case, the center of the circle is h comma k and passes through the origin இல்லையா? அப்போ இந்த சர்க்கிள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. The center is h comma k. It passes through the origin. Then how can I write this அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, this is called a center. பாருங்க, இதை எப்படி போடலாம் அப்படின்னா, we can take the two axes, x axis and y axis. இப்போ என்ன சொல்றோம்னா, the center is h comma k and passes through the origin. ஒருவேளை ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல வந்தா the center is h comma k. Okay, so this is called h comma k. If it is lies in the second quadrant, I can write the center is minus h comma k. If it lies in the third quadrant, I can write the center is minus h comma minus k. If it lies in the fourth quadrant, I can write the center is h comma minus k. சரிங்களா? இப்போ பாருங்க, this is all radius or radius. இங்க இருந்து இது வரைக்கும் radius. So we can call it as a radius as r or k. Yeah. So therefore we can radius is k here. This is k here. This is k here. This is k. இப்போ இந்த மாதிரி, அதாவது 4 categories, 4 cases இருக்கு. If lies in the first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Generally, the center is h comma k and passes through the origin. Then the equation of the circle, we can write this as x minus h the whole square. Sorry, it passes through the origin. That's x axis. Passes through the origin. First case போட்டுருங்க. இது வந்து இதுக்கு second case இது. Case 2க்கு நான் போட்டேன். இது first passes through the origin னா x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equals to h square plus k square. இது first. Second case தான் நான் போட்டிருக்கேன். Second case என்ன அப்படின்னா, if the circle touches x axis, whose center is h comma k, then we can write the equation is x minus h the whole square
plus or minus y plus or minus k the whole square equals to k square. R is called a k. Please take down. Next, third case. Third one, finished. If the circle touches y-axis, if the circle touches y-axis, y-axis அப்படினு third case, case 3. If circle touches y-axis, the center is same, h comma k. y-axis la touch பண்ணும்போது இங்க இருக்கும். 4 cases like this. 4 cases like this. Here the center is h comma k. Here the center is minus h comma k. Here the center is minus h minus k. Here the center is h comma minus k. Can you tell me what is the radius here? Only radius k இருந்துச்சு. இங்க radius என்ன இருக்கும்? நவரசன் சொல்லுங்க. Sorry, லோகேஸ்வர். Anybody? What is the radius here? H. H. Only k இல்லையா? y axis ல touch பண்ணதுனால the radius is h. So you can write the equation as x plus or minus h the whole square, y plus or minus k the whole square is equals to h square. Only k venchila avladha vyathyasam. Because in the last case it touches x axis. Here the circle touches y axis. Therefore the equation is x plus or minus h the whole square equals. Next one. If the circle touch both axes, finished. If the circle touches both the axes, the circle touches both axes, then what happens? பாருங்க, both the axes, ரெண்டு axes touch பண்ணுது. அப்ப ரெண்டு axes touch பண்ணும்போது what is the condition அப்படின்றத பார்க்கணும் இல்லையா? அப்ப எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so here both the axes னா ரெண்டு axes. Here we will take ரெண்டு axis touch பண்ணுது. இப்போ ரெண்டு axis touch பண்ணும்போது both the radius are same. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், இத r, r ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இத r, minus r, r, minus r, r, minus r, and then r, minus r. இதனுடைய ரேடியஸும் r தான், இதனுடைய ரேடியஸும் r தான், இதனுடைய ரேடியஸும் r தான், இதனுடைய ரேடியஸும் r தான். பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி வந்துரும் இல்ல? r, 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 r. அப்போ how can I write the equation அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, x plus or minus r the whole square, y plus or minus r the whole square equals to r square. Next one. Next one. If the circle touches, fifth case, if the circle touches x-axis at origin, if the circle touches x-axis at origin, see, x-axis at origin, appo we can write this. Okay, this is called origin. So x-axis origin la cut பண்ணது. origin la cut பண்ணும்போது உன்னுடைய இது origin இல்லையா? இதுவும் origin, இதுவும் origin, இது origin, இது center. இந்த center என்ன இருக்கும்னு சொல்ல முடியும். I am just taking that as usually வந்து h, k ன்னு இருக்கும் center இல்லையா? இங்க என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா touches x-axis at origin. இப்போ என்ன ஆயிடும் இதுன்னா y-axis உடைய வேல்யூ வந்து 0 இதுலயே இருக்கு இல்லையா? அதனால நான் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, we can write this as 0, k. இத வந்து 0, minus k.
You can write this as 0, k and 0, minus k. அப்போ வந்து h இருக்காது. h இல்லனா x plus or minus 0 the whole square. k இருக்கு. அப்போ போய் plus or minus k the whole square equals to only the k square. There is no h k square. Therefore, we can write this equation x square plus or minus k the whole square equals to k square. When x-axis touch at the origin. இதே போல y-axis touch at the origin. Sixth case, circle touches y-axis at origin. Then the equation இதே போல தான். பட் என்ன ஆயிடும்னா y-axisல இருக்கும். அப்போ y-axisல இருக்கும் பொழுது the point says this as h, 0. Here we can say this as minus h, 0. So therefore the equation becomes x plus or minus h the whole square plus y square equals to h square. புரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இல்லையா? So no need further explanation. Next note. Next note. So கண்டிப்பா இன்னைக்கு கொடுக்குற கான்செப்ட் சர்க்கிள்ல நீங்க படிச்சுட்டு வரணும். இது வந்து +2க்கு மட்டும் இல்ல, மறுபடியும் சொல்றேன், not only for 12th standard. If I focus only on 12th standard, I can go as quick as possible. Rapid போயிட்டே இருப்பேன். But this is useful for your entrance examination. Please keep it in your mind. This is a clear strategy. We are just preparing for both your board examination as well as for your entrance examination. Okay, அதனால avoid பண்ண முடியாது. Please next. The concepts are very important. The next one. Please take down the next one. Note. Please note. If the circle passes through the origin, and cut intercept, the circle passes through the origin and cut intercept of A and B. Cut intercept of A and B. Cut intercept of A and B. Then the equation on A and B on axis. A and B on axis. The A na A, 0. The B na 0, B. This is called 0, 0. If the circle is like this, then the equation you can write this as x square plus y square minus ax minus by equal to 0. Here the center is a by 2, b by 2. So ஏன் இதெல்லாம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்ட்ரன்ஸ்ல சில சமயம் டைரக்டா கேட்க என்ட்ரன்ஸ் இல்ல உங்களுடைய மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ல கூட இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் லைன் அண்ட் சர்க்கிள். நெக்ஸ்ட் ஒன் the line and a circle. The line and a circle. Next one, the line and a circle. So now we are just going to compare the line and a circle. Suppose this is a circle. We can call this circle as S. Now there is introducing a line called L. We are introducing a line called L. Okay, so this is called a line. This is circle is called S. Okay, then how can I write அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, so இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இது சென்டர் வரைக்கும் இருக்கு. This is called center. Now I can join this point P from the center la irundhu இந்த லைனுக்கு வர லைன் always perpendicular. So this is called radius. சரியா? I don't know what is this. This is called center. Seen veching. Now this is called R. This point is called P and AB is called a line. AB is called a line. சரியா? AB is a line. இப்போ let line L equal to 0. This is called line. And circle S is equals to 0. Now we are going to give a comparative with the line and a circle. If L equal to 0 be a line and S equals to 0 be a circle, if R be the radius of a circle, R be the radius of the circle. If R be the radius of the circle,
and P be the length of perpendicular. P be the length of perpendicular. P be the length of perpendicular from the center of the line, center of the circle on the line, from the center of the circle on the line. Perpendicular distance in the C. இந்த பாயிண்ட் கூட நீங்க வேற என்ன வச்சுக்கலாம், CLM, CM. பாயிண்ட் எம்னு வச்சுங்க. CM is called a perpendicular distance. அதை தான் நான் Pன்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நான் கனெக்டிவிட்டி பண்றேன். P என்னது? The perpendicular distance from center of the circle on the line. Length of perpendicular சொல்லிக்கலாம். And R is called what? Radius of the circle. இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் நான் கம்பேரிசன் கொடுத்து ஒவ்வொன்றா சொல்ல போறேன். பாருங்க. If P is greater than R, then this implies line is outside the circle. Line is outside the circle. Circle குள்ளே இருக்காது line. பாருங்க, how I'm just giving explanation to line and a circle. We are giving comparative study to line and a circle, the relationship between line and a circle. If you introduce a line in between a circle, if it is lies inside the circle, if the line outside the circle, if the lies on the circle, அப்படின்றத மூணுத்தையும் பார்க்க போறோம். Next, second, P is equals to R, then line is touches the circle. What is the meaning of that? Line is touches the circle. Anyone? Boys, what is the meaning of that? Line touches the circle. What is the meaning of that? Very good, ma. Very good. What's your name? Akshaya. Akshaya. Good, Akshaya. Line touches the circle means that is called a tangent. When the length of the perpendicular is equal to radius, then we can say that line is a tangent line. At the end of the not only a parabola, not only an ellipse, a circle, whether it is a parabola or ellipse or hyperbola, whenever the line touches the circle, that is called a tangent. Next one. If P is greater than R, less than R, then the line is inside the circle. Then the line is inside the circle. Please take down. If length of perpendicular, that is equals to 0. There is no line. Line passes through the center of the circle. Line passes through the center of the circle. Next. Okay, next one. Condition for tangent C. The next heading, you can just take this as condition for tangent C. Condition for tangent C. If the line y equals to mx plus c may be a tangent to the circle x square plus y squared equals to a square, then the condition c squared is equals to a square into 1 plus m square. This is a condition of inartham. What is the meaning of that? The line y equal to mx plus may be a tangent to the circle x square plus y square equal to a square. Then the condition is c square equal to a square into 1 plus m square. The circle touches the line. If c square equal to a square into 1 plus m square, then the line will touch the circle. The condition satisfies c square equal to a square into 1 plus m square, then we can say the line will touch the circle.
Next பாருங்க. If first case, if c square is greater than, if c square is greater than a square into 1 plus m square, this implies the line will meet the circle. இப்போ இது சொல்லியாச்சு, touches the line, touches the circle. The line touches the circle. First case, the line will meet the circle at, the line will meet the circle at real and different points. Real and different points. Second case, if c square is less than a square into 1 plus m square, first equal, greater than, and less than, then we can say the line will meet the circle, the line will meet the circle at imaginary, meet the circle at two imaginary points, at two imaginary points, two imaginary points. Please take down. Next, equation of tangent. Now this is all very important, focusing on your +2 12th standard board examination. JEE main ko ரொம்ப important, equation of tangent. First one, the equation of the tangent, the equation of the tangent, the equation of the tangent to the circle, the equation of the tangent to the circle, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. At any point, x1 comma y1 is xx1 plus yy1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c equal to 0. Equation of tangent. Next one, the equation of the tangent, the equation of the tangent to the circle, to the circle x square plus y square equals to a square, at point x1 comma y1 is xx1 plus yy1 equals to a square. சரியா? நான் ஏற்கனவே கொடுத்திருந்தேன் இல்லையா, கண்டிஷன் ஃபார் த லைன் y equals to condition for the line, நீங்க சொல்லுங்க போலாம், y equals to mx plus c may be a tangent, may be a tangent to the circle is c square கொடுத்திருந்தேன், c is equals to plus or minus square root of a into root of 1 plus m square. This is the general condition. If suppose any line touches the circle, the condition is c equal to plus or minus a into root of 1 plus m square. Its equation of tangent, its equation of tangent is y is equals to mx plus or minus square root of a into 1 plus m square. This is the equation of the tangent when the line touches the circle. Okay va? அடுத்தது the point of contact. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இது. Please தயவு செய்து மனப்பாடம் பண்ணீங்க. Please kindly register this in your mind. The point of contact of circle is minus m a square by c, comma a square by c.
இது எல்லாத்துக்குமே உண்டு. பாரபோலாக்கு உண்டு, எலிப்ஸுக்கு உண்டு, ஹைப்பர்போலாக்கு உண்டு. எல்லாத்துக்குமே தருவாங்க. கண்டிஷன் ஃபார் த லைன் டச்சஸ் த சர்க்கிள், condition for the line touches the parabola, condition for the line touches the ellipse, and also the point of contact of this tangent. Please take down. Note, next one, note. Note. If the line ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c equal to 0 is the tangent to the circle, x square plus y squared is equals to r square, then x square plus y squared is equals to r square, then point of contact is minus a r square by c, comma, minus b r square by c. Very useful result. When the line ax plus by plus c equal to 0 is the tangent to the circle, directly point of contact minus a r square by c, comma, minus b r square by c. Next, equation of tangent to the circle x square plus y squared equals to a squared at a cos theta, comma, a sin theta, a cos theta, comma, a sin theta is x cos theta plus y sin theta is equals to a. X cos theta plus y sin theta is equals to a. பாருங்க, இந்த x a cos theta a sin theta இருக்கு இல்லையா, this is called parametric form, parametric equations of circle. Parametric equation of circle is x is equals to a cos theta and y is equals to a sin theta. அதுல தான் சொன்னோம், இதுதான் parametric coordinates or parametric equations of a circle. So in general we can say this is a parametric coordinates of a circle. X is equals to a cos theta and y is equals to a sin theta. சரிங்களா? இது equation of tangent யூஸ் பண்ணலாம். theta parametric form இது. அடுத்தது equation of normal. First one, equation of normal to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 at x1 comma y1 is x minus x1 divided by x1 plus g is equals to y minus y1 by y1 plus f. Next, equation of normal to the circle. Next, equation of normal to the circle. Equation of normal to the circle x square plus y squared is equals to a square at x1 comma y1 is xy1 minus x1y
is equals to 0. Next, equation of chord of contact. Equation of chord of contact at x1 comma y1 to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is xx1 plus yy1 plus 2 into g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c equal to 0. எல்லாம் கவனிங்க, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் chord of contactம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். Okay, always same. So still we have intersection of two circles. அதை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்போ now we'll do some problems. ஃபுல்லா கான்செப்டே எடுத்துட்டு இருந்தா will be get boring, right? So that we'll do some problems from your textbook. Please take down some of the problems from your textbook. Take down the problem. Take down the first problem. Find the equation of circles. Find the equations of circles that touch both the axes. Find the equation of the circle which touch both the axes. Find the equation of the circle which touch both the axes and pass through the point 4 comma minus 2 and pass through the point 4 comma minus 2 minus 4 comma minus 2, sorry, in general form. In general form. Okay, now listen here. So these are the lines given. Sorry, x-axis and y-axis. With the general form கொண்டு வரணும். என்ன கொண்டுறோம்? In the circle touch both x-axis and y-axis and passes through minus 4 comma minus 2. ஓகேவா? அப்போ நம்ம ஜெனரல் ஃபார்ம் கொண்டு வரணும்னு வச்சுங்களேன். இது வந்து மைனஸ் ஏ கமா மைனஸ் ஏ இல்ல மைனஸ் ஆர் கமா மைனஸ் ஆர்னு எடுத்துக்கலாம் ரேடியஸ். ஏன்னா இது வந்து மைனஸ்ல இருக்கிறதுனால ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் தட். அப்போ நான் என்ன பண்றத மைனஸ் ஆர் கமா மைனஸ் ஆர்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ ஜெனரல் ஈக்குவேஷன்ல நான் கொண்டு வரும் பொழுது இதை எப்படி பண்றேன்னா மைனஸ் ஆர் கமா மைனஸ் ஆர். ஏன்னா போத் ஆக்சிஸ் நான் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம். போத் ஆக்சிஸ்ல என்ன ஃபார்முலா கேர்ள்ஸ் கொடுத்தல? if the circle touch both the axis, what is the formula? x plus or minus x and y axis ரெண்டுத்தையுமே பண்ணும்போது என்ன அர்த்தம் சொன்னேன் நானு? both the axis சொல்லும்போது x plus or minus r the whole square plus y plus or minus r the whole square equals to r square. நான் என்ன பண்றேன்? both the axis ரெண்டுமே டச் பண்றோம். இதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் இல்லையா? so the meaning of that is called both the touch இல்லையா? அப்போ போத்ல இருக்கும் பொழுது we have இங்க r comma r, இங்க we have minus r comma r. சரியா? சரி, r comma minus r. now listen here. அப்ப இதுவும் r இதுவும் r னும் பொழுது the equation என்ன இருக்கும்? equation of the circle. the equation of the circle is எப்படி இருக்கு equation of the circle? ஃபார்முலா சொல்லுங்க. x plus or minus r square x அப்படிதான் இருக்கும், which is equals to x plus or minus r square or the whole square plus y plus or minus r the whole square equals to r square. பாருங்க, இதெல்லாம் ஏன் கொடுத்தனா கான்செப்ட்ஸ் ரொம்ப ஈக்குவல், டைரக்டா போட்டுறலாம். இப்போ r square it passes through this form, it passes through minus 4 comma minus 2. அப்ப எந்த குவாட்ரண்ட்ல இது இருக்கு? ப்ளீஸ், எங்க இது பாஸ் ஆயிருக்குது? எந்த குவாட்ரண்ட்ல? -4 -4னா தேர்ட் குவாட்ரண்ட்.
அப்ப தேர்ட் குவாட்ரண்ட் வரும்பொழுது பிளஸ்ல அப்ப மைனஸ் இருக்கும், மைனஸ் ஆர் கமா மைனஸ் ஆர் தேர்ட் குவாட்ரண்ட். அப்ப தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல வரும்பொழுது இது மைனஸ் ஆர் கமா மைனஸ் ஆர் இந்த இடத்துல இதுவாகுது. அப்போ -4 -3 2. அப்போ ஈக்குவேஷன் எப்படி போடலாம்னா x பிளஸ் ஆர் த ஹோல் ஸ்கொயர் y பிளஸ் ஆர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு ஆர் ஸ்கொயர். பிகாஸ் த பாயிண்ட் லைஸ் ஆன் த தேர்ட் குவாட்ரண்ட், அதனால மைனஸ்ல தான் இருக்கும் ரெண்டுமே. அப்போ மைனஸ்னும் போது இது பிளஸ் ஆயிடும், இதுவும் பிளஸ் ஆயிடும். இப்போ நவ் இட் பாசஸ் த்ரூ -4 -2. எக்ஸுக்கு பதிலாக -4 போட போறேன், ஒய்க்கு பதிலாக -2 போட போறேன். வில் கெட் த ஈக்குவேஷன். ஸோ தேர்ஃபோர் வி கேன் கெட் r square minus r minus 4 the whole square minus 8r plus 16 plus r square minus 2 4s are 2 2s are 4r plus 4 equals to r square. R square get cancelled. We'll get the equation r square minus 8r minus 4r minus 12r plus 16 plus 4 which is equals to 20 equal to 0. Therefore, we'll get your r square minus 12r plus 20 equal to 0. If r உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறேன், r adding -12 factorization multiply will get 20. What are the two numbers? When we add -12 and -10 and -2, we'll get this as r minus 10 into r minus 2 equal to 0. Therefore, r is equals to 2 10. The value of r is 2 and value of 2. அப்ப therefore ரெண்டு இது சொல்லலாம். அப்ப ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஃபர்ஸ்ட் r equals to 2 சொல்லும் பொழுது x r equals to 2 இல்லையா? ஃபார்முலா என்னது? x plus r the whole square. அப்ப x plus 2 the whole square plus y plus 2 the whole square equals to r square. 2 square 4. Or second, when r is equals to 10, அப்போ therefore x plus 10 the whole square, y plus 10 the whole square is equals to 100. These are the equations. Please take down. 2 அல்லது 3 மார்க்ல வரும், 2 or 3 marks. Next sum. Okay, finished. எழுதுறீங்களாமா? ரிப்ளை பண்ண மாட்டீங்களே, கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். Shall we move on to the next problem? Yes, sir. Right. Find the equation of the circles. Next one. Find the equation of the circle. The next problem. Find the equation of the circle with center 2, 3. Find the equations of the circle with center 2, 3. And passing through the line of intersection of the lines. And passing through the line of intersection of the lines. 3x minus 2y minus 1 equal to 0. 4x plus y minus 27 equal to 0. Find the equation of the circle whose center is given that this is called 2, 3. Center means we can say this is called h, this is called k. And passing through the point. Yeah, I don't know what is radius தெரியாது எனக்கு. Radius எப்படின்னா passing through the point, the line of intersection. இது ரெண்டுத்தையும் நான் சால்வ் பண்ணணும். அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணும்போது இங்க 2 இருக்கு, இங்க 2 இருக்கு. Multiply this by 2. We'll get 3x minus 2y minus 1 equal to 0. 8x plus 2y minus 54 equal to 0. சரியா? 27 equal to 0 தானே? So 54 equal to 0. Now you find out the point of intersection. This 2 will get cancelled, right? 8 plus 3, 11x minus 55 equal to 0. X is equals to 5. When x is equals to 5, we can easily find out y value. 5 4s are 30. Yeah? Sorry, 5 4s are 20. 20 minus 27 minus 7. Y equals to 7. Therefore, the point of intersection is 5, 7. Now, from using this value, center மட்டும் வச்சு equation of circle கண்டுபிடிக்கலாம். What is the equation, general equation of the circle?
x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square. Your h is 2, x minus 2 the whole square. Your y minus 3 the whole square. We don't know what is r square. But it passes through the point 5, 7. It passes through 5, 7. Which means that instead of x, I can put 5. 5 minus 2 the whole square. 7 minus 3 the whole square equals to r square. So now 5 minus 2, 3 square, 9. 7 minus 3, 4. 4 square, 16 equal to r square. Your r square is equals to 25. Hence, the question is find the equation of the circle. Therefore, the equation of the circle is, substitute பண்ணுங்க, x minus 2 the whole square plus y minus 3 the whole square equals to 25. இன்னும் இதை expand பண்ணி போடலாம், இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுருவான். Okay, so with this we'll stop. X minus 2 the whole square plus y minus 3 the whole square is equals to. Next one, the next problem is very important one. Find the equation of the circle. The next problem. Find the equation of the circle passing through the points. Find the equation of the circle passing through the points. Find the equation of the circle passing through the points 1, 0, minus 1, 0, and 0, 1. Simple. Where on question is find the equation of the circle passing through the points 1, 0, minus 1, 0, and 0, 1. Please, all of you listen carefully. Please. Sir. Everyone, right? Please listen carefully. This is one of the very important problem. இது வந்து இப்போ இல்ல 10 years 20 years நான் படிக்கிற காலத்துல இருந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டே இருக்கு. This type of problem is very important. Probably you will be getting 3 marks for this. Please listen carefully. One by one. யாரும் எழுத வேண்டாம். I'll give you time. The general equation of the circle. Anybody? What is the general equation of the circle? General equation of the circle is what? X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. It is given that it passes through 3 points. First point, it passes through 1, 0, which means I can put instead of x 1, y 0, 1 plus 0 plus 2 into g, that is 2g, f0, y becomes 0 plus c equal to 0. This gives you 2g plus c equal to 0. Equation 1. It passes through the second point. What is the second point? சொல்லுங்களேன், என்ன கொடுத்துருங்க second point? minus 1, 0. It is given that minus 1, 0, which means that x minus 1 square 1 plus 0 plus 2g into minus 1 minus 2g plus 2f 0 plus c equal to 0. From this I can say minus 2g plus c equals to minus 1. Take this as equation 2. The next one. It passes through 0, 1. It passes through 0, 1, which means that x 0, y 1, 0 plus 2f plus c equal to 0, which means that we'll get 2f plus c equals to minus 1. This is equals to minus 1. Correct? 2g plus c is equals to minus 1. Minus 2g plus c equal to minus 1. 2f plus c equal to minus 1. Now you solve 1 and 2. Adding 1 plus 2. 1 plus 2. Add 2g minus 2g cancel. C plus c equals to 2c. Minus 1 becomes minus 2. Clear? So minus 2. Therefore, we'll get c is equals to minus 1. If I put c is equals to minus 1, g becomes 0. G is equals to 0. When I put c is equals to
-1 here. இல்லையா? F வந்து 0 ஆயிடும். கரெக்டா? Then F is also 0. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா AC equal to -1, G equal to 0, F is equal to 0. Substitute in the first equation. General equation substitute பண்ணுங்க. X square plus Y square. So G equal to 0. அப்ப 0, 0, C equal to -1. Hence the required equation is X square plus Y square equals to 1. Please take down 3 marks. Next problem. Finished? The next problem. Please take down the next problem. A circle of area. The next one. A circle of area. A circle of area. A circle of area. 9 pi square units. A circle of area 9 pi square units. As 2 of its diameter. A circle of area 9 pi square units as 2 of its diameters along the lines x plus y is equals to 5 and x minus y is equals to 1 and x minus y is equals to 1. X plus y is equals to 5, x minus y is equals to 1. The question is, area of the circle is given and as a 2 diameters along the line. அப்போ இந்த ரெண்டு diameter இல்லையா, இது லைன் உடைய intersect தான் point of intersection. அதுதான் it lies on the circle. அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணி பாருங்க. You'll get y cancel. 2x is equal to 6, x is equals to 3. When x is equals to 3, y is equals to 2. Therefore, the point of intersection is 3, 2. இது அப்படி வச்சுங்க. Now, point of intersection கண்டுபிடிச்சாச்சு. Now we are going to find out the center. எப்படி center கண்டுபிடிக்கணும் இல்ல radius கண்டுபிடிக்கணும், அதெல்லாம் ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கணும். But now it is listen that 9 pi square units. The 9 pi square units is nothing but பாருங்க area. Area உடைய ஃபார்முலா என்னது? pi r square is equals to 9 pi. Pi cancel. Your r square is equals to 9, r is equals to 3. நல்லா கவனிங்க, the point of intersection இருக்கு இல்லையா, that is nothing but the center of the circle. பாருங்க, suppose I can take the center. This is a diameter, this is a diameter. அப்போ இந்த ரெண்டு diameter intersect பண்ற point வந்து கண்டிப்பா center தான். அப்போ this point of intersection is nothing but center. அப்போ ஏற்கனவே சொல்றேன், if the center is given that h, k and the radius is r, the equation of the circle is x minus h the whole square plus y minus k the whole square equals to r square. Therefore, x minus 3 the whole square plus y minus 2 the whole square is equals to r square. That is the formula, which is equals to r square is equals to 9. Therefore, we can say this is the required equation of the circle. Please take down. So one more problem, with this will stop. The next problem, if y is equals to, the next one, if y is equals to, next problem, if y is equals to, if y is equals to 2 root x, y is equals to 2 root x plus c is a tangent to the circle
x square plus y square equal to 16. If y is equals to 2 root x plus c, is a tangent to the circle x square plus y square equal to 16. Find the value of c. Very interesting. So 2 marks la kekkalam, multiple choice la kekkalam, எப்படி வேணா கேட்கலாம் இல்லையா? So very important. If y is equal, y is equals to 2 root x. இதெல்லாம் புக்ல இருந்தா போடுறேன். ஒன்னும் இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளமே வரல. 2 root x plus c to the tangent to the circle. அப்போ tangentனா the line touches the circle. So when a line touches the circle, y equal to mx plus c touches the circle na, condition that c square is equals to a square into 1 plus m square. இல்லையா? இதுல வந்து c square equal to a square into 1 plus m square. இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா y equals to mx plus c. mன்றது வந்து அப்போ mx plus c, mன்றது 2 root x, cன்றது as it is c இல்லையா? அதுக்கடுத்து a square into 1 plus m square. a square இதுதான், which is equals to 16 is a square. Your a square equal to 16. அப்போ இது எத்தனை வந்து போட்டீங்கன்னா c square is equals to a square 16 into 1 plus m square. இதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 4, root 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 2, அப்போ இது ஸ்கொயர் பண்ணா 8. So which is equals to 16 into 9. c is equal to square root of 16 into 9. Square root of 16 is 4, square root of 9 is 3, which is equals to 12. Therefore, your c is equals to plus or minus 12, which is equals to plus or minus 12. இதோட வேல்யூ வந்து plus or minus square root of 144, which is equals to plus or minus 12. So with this we'll stop today. We'll continue in the next class. Before we are winding up the class, please everybody please listen carefully. எப்படி differential calculus, integral calculus and differential equations very important சொல்லணும். அதே போல this analytical geometry, the conic sections are very very important. So those who are preparing for your +2 board examination, this is one of the very important chapter. You cannot skip this chapter, even a single property or single definition in this problem. ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? So those who are focusing on centum, those who want to get centum, definitely you cannot skip this chapter. Okay? அதனால வந்து இதை விடவே முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சாப்டர் தான் இந்த analytical geometry, 2-dimensional analytical geometry. So that with this will stop the class. நல்லா கவனிங்க. இன்னைக்கு நிறைய கான்செப்ட்ஸ் கொடுத்துருங்க சர்க்கிள்ல. ஏன் இது வந்து இவ்வளோ டெப்தா எடுக்கிறேன், இவ்வளோ டீப்பா எடுக்கிறேன்னா, நாட் ஒன்லி ஃபோக்கஸிங் ஆன் யர் 12th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ், ஐ எம் ஆல்சோ ஃபோக்கஸிங் ஃபார் யுவர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். வேரியஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி கண்டக்டட் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இல்லையா? வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸ்ல நடத்துறாங்க. எல்லா ஸ்டேட்ஸுக்கும் நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் திஸ் இஸ் த காமன் ஒன், த பேசிக் ஒன், த ஃபண்டமெண்டல் ஒன். இதுல எந்த சேஞ்சஸும் இருக்கு. அதனால கைண்ட்லி ஒரு 10 minutes இது முடிஞ்ச உடனே ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நீங்க கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால வந்து திஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ. இன்னைக்கு இல்லைனாலும் என்னைக்கா ஒரு நாள் இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். வித் திஸ் வில் ஸ்டாப் டுடே. வில் கண்டினியூ த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். இன்னும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இன்னும் நிறைய பேர் வரணும். புரியுதுங்களா? சண்டேனால ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது. சரியா? நோ பெயின் நோ கெயின். இஃப் யூ சாக்ரிஃபைஸ் சம்திங் யூ வில் கெயின் சம்திங். வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். எனி டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? பாய்ஸ் வரவே மாட்டேன். பாய்ஸ் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்காப்பா? நோ சார். நோ டவுட். நிறைய பாய்ஸ் இன்னைக்கு வரணும்னு நினைக்கிறேன். புரியுதுங்களா எல்லாருக்கும்? லோகேஸ்வர், are you there? Yes sir. Right. With this we'll finish. We'll continue in the next class. Please kindly cooperate. Continue the next class. ஏன்னா இது வந்து கண்டினியூட்டி கண்டிப்பா ரொம்ப முக்கியம். With this we'll stop. We'll continue in the next class. Thank you very much. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay, bye.